Good morning, good afternoon, good evening. Welcome to Juvie's Kitchen. Today's video, we're gonna make sweet macaroni salad. Narito po ang kanyang mga ingredients. Cheese, 1 box of cheese, 1 packet of macaroni noodles, 2 tin of condensed milk, 2 tin of broccoli, nestle cream, mayonnaise. This video is not sponsored. Okay, let's cook na! Ayan po mga guys, kumukulo na po ang water. Tapos ilalagay yung macaroni noodles. Ilagay yung macaroni noodles until a bit softer. Ayan. Ito mga guys. Okay, ayan, babalikan natin siya mamaya. Pwede na po. So, second lang. Pwede na namin hanguin sa kasin. Okay, ayan. Ano po? Ang pinapalamig yung macaroni noodles. Ayan, pinapalamig pa kasi medyo mainit pa. Ayan. Okay. Tapos ginagawa naman suki yung cheese. Ayan. Guys, ayan. Haluan na namin broccoli. Haluin. Cheese. Nestle cream. Okay. Condensed milk. Ayan. Condensed milk ulit. And then mayonnaise. Ibato-bato natin para malaglag yung mayonnaise. Okay? Pitin natin, i-press natin para malaglag yung mayonnaise. Ayan. Sarap.